CPU and good reality. Yeah. We are using CPU를 한 이게 지금 복주로 있었어요. 왜? 공유하고 닫고 다음에 다음 과정이 이거죠? 그리고 안녕. 잠깐만. 네, 이 시간에 나와야 되죠. 오늘 하면 다다음 주에 이제 유저형이 분명히 6월 5일이거든요. 오늘 안 돼요? 내가 기억을 예, 그래서 왜다 바꿨어? 그냥 한 번도 한 그다음에 뭐 봤어요? 아니 강수 주셨어요. 영수님 대신 나가 반갑어. 맞아요. 인간품 없어. 대단하시. 생일주도 민준이 연구 대신에 코로 키우가지고 와 파스년들 정말로 저 이런 거 정말 항상 예약돼 있었어. 그래서 일단 ABC에서 뭔가 주기로. 근데 그냥 해? 그냥 근데 되게 안 네. Okay, I will start my journal club presentation, and the paper's title is Fine-Grained Spatially Varying Material Selection in Images. And why I chose this topic, I will explain about why I chose this topic. This was not actually not my interested topic, but I found this paper while searching information for computer vision class, and I think this is something interesting. So I'm going to make a presentation. This so the paper is published in ACM Transactions on Graphics, SIGGRAPH Asia 2025, and it's published on December 2025. So the main topic of the paper is material-aware selection. The goal of the task is selecting a region sharing the same material as a clicked pixel. You can consider about application using like a Photoshop. So it can be applied on image editing and appearance manipulation and material-aware coloring. And about the material-aware coloring, it is like selecting all wooden surfaces in the image or editing wallpaper patterns, modifying specific decorative motifs, and something like that. So this is a little bit different topic to the object segmentation. So object segmentation is a task that groups a pixel by its semantic identity, like this image. Uh, where's my mouse? Oh, so if you select this tables or this uh, this is not the image of example of this, but and it is an example of material selection. So if you select the
this wood-like patterns in on the table. Uh, it's on this small red thing on the chair. The algorithm will think this one and this one is made out of all the same materials, so they are selected, and then you can add it in into like a white marble or like that. So it groups the pixel by material similarity, and one object may contain multiple materials, and mul- multiple object may contain same one materials. So there's the challenges of this topic is which is the same material can appear differently due to shadows or highlights or perspective distortions or like that. And different materials may have visually similar appearance. So this makes the simple color similarity or object segmentation is insufficient on this kind of problems. So there's a previous work which is called materialistic, which and it is released on 2023, and this example is from that paper. So it is VIT based material selection, and it is limited to spatial precision. So it has it shows blurry edges and failures on thin structures and loss of fine details. Also, it cannot isolate internal texture components, and I will I will say I will talk about this later. But in this figure 3 below here, you can see these edges are not very precise, and there's some weird blobs here. So core contributions of the paper is that first thing is multi-resolution processing, and which combines full image and high resolution tile features, and it captures both global context and local details. The second thing is two-level material selection. So the model can find the both texture level and sub-texture level. And it is coming with GMAS dataset, and it is composed with 800,000 of synthetic images, and it has some annotations. So what is the subtexture level? So this paper suggests the two levels material representation as the texture level means all the entire thing like this skirt or the pillow here. If you select this exact dot, then program will select all these things. But in subtexture level, it will distinguish the components inside the textures, like this white stripes only, or the white background here, except the deer thing. So the key advantage is it can enable the fine-grained editing. So, and overall architecture is, uh, it's a vision transformer, and it it extracts the feature with v2, and it does some multi-resolution aggregation and cross-similarity computation and texture subtexture prediction. And Dino2 is a vision encoder, and in this paper, it is in the it will be compared with other encoders like SAM2 in the experiment part. And they choose Dino2 because it's for richer representation and better illumination robustness, and it improved material disentanglement.
in the multi-resolution aggregation steps. This is introduced because problems of VIT is that patch tokenization or low resolution feature maps and reduced edge precision. To So the process the full image at low resolution and simultaneously process high resolution of the tiles. The whole image is split into four tiles like this example image. This expects better thin structure recovery and sharper boundaries. And the cross-similarity computation part, the collected query pixel is input and it extracts the query feature from the pixel and compute similarity against all pixel features in the whole image. Then it outputs per pixel material similarity map. Then the final step is so the similarity map is this red blue heat map here. And then there's a final step, thresholding for binary selection mask. And the multi-query training part is about training model. Previous approaches to one query pixel per one image, but the proposed approach does multiple query pixels from multiple materials. So this gives improved training stability and better robustness and higher consistency. The paper claims better handling of challenging cases and improved robustness to elimination change by utilizing multi-query training. And they proposed the JUMAS dataset, and it has 800,000 of synthetic images, while the baseline materialistic dataset is made with 50,000, and it includes indoor and outdoor scenes. The key characteristics of the dataset is the subtexture level annotation alongside with textual level. Uh, as a assessment, they made an experiment for with real world images while their dataset is made up of all the synthetic. The materialistic is a real world images, and they did a texture level annotation with this, and they made a two-level test set with very little amount of real world images, and they done also subtexture annotation in this test. As a qualitative result, they observed advantages like handling cluttered scene well and improved thin structured recovery and generalized to unseen patterns and robust to strong lightning variations. Actually, the first is the input image and where you click it, and this is the ground truth. So, for example, here, if you select this white chair, and it should be selected this all the green color chair here. The materialistic is but not good at this white. If you see this square here, they don't find the chair behind this table. And here SEM2 is another model, and with using JUMAS model dataset, this one is failed to. They have some many false positives like this table selection, and the proposed method has sharper boundaries and fewer false positives and better consistency. So
this visualizes the result well. And for the quantitative results, this theory is the example you saw on the qualitative. So they showed best perform their model does performs best on both texture and subtexture tests, and they had some more additional experiments for the robustness. So they changed the pixel changes and zoom in the image, and they made some illumination changes, and they had as a result it is so they claims that they have approximately 1.5 and 1.8 times higher consistency, and they robust under strong shadows or specular highlights and similar albedo conditions. They made some ablation study without multi-resolution and multi-core training, and they significantly dropped on the thin structure performance, and replacing Dino 2 with other visual feature extractor like Dino 1 or ERA, they lower overall performance. And this means every component contributes to performance improvements as an application for actual material editing. They used Photoshop for Photoshop the material editing, and this is the result here. So will it performs fine granular edits of the images materials, and they also shows their limitations. First thing is the failures on the blurry areas, which is out of focus regions, and we can see this reduced consistency under strong perspective changes, and they also have some ambiguity when the texture is like a this gradation. The boundaries become ambiguous, so they have this limitation. So as a conclusion, their main contributions was fine-grained material selection, texture, subtexture, dual level representation, multi-resolution feature aggregation, and large-scale dataset. As, as a result, they gained higher accuracy, better robustness, and more precise editing capability. And this is the end of my presentation. Okay, 코사인 시밀러리티하고 트레스홀드만은 좀 저런 게 나올 수가 있네. 그거요? 맞아. 크로스 시밀러리티가 아, 가장 스무고창 맞추는지 궁금하. 얘기. 이거요. 저거랑 트레스홀드만은 어떻게 저런 어떠서 좋아하는 음, 좀 어도비라서 막 대박. 그러니까 근데 이것도 어떻게 보면은 그냥 오브젝트 셀렉션하고 어느 정도는 결이 비슷하니까 그 학습하는 방식만 바꾸면 다 가능하지 않을까요? 그거랑 이제 구역을 두 개로 나눴다 그랬죠. 아까 드레스 사진. 아, 네, 네. 네. 이걸 어떻게 레벨을 어디에다 주는 건 라벨링, 말로는 이해가 돼. 아, 이걸 어떻게 이제, 학습이 되게끔 하지 이런 걸. 이제 그 데이터셋 예시를 제가 안 가져왔는데, 보시면 여기에 그 배경이 있으면은 이제
이거를 전부 다 이제 뭉뚱그려서 한 색깔로 이제 채색을 바꿔놔서요. 이제 이 부분하고 이 부분하고 같은 종류다 하는 거를 일일이 어노테이션을 해놨어요. 데이터셋에서. 이거 데이터 세션에 네. 아, 잠시만요. 저도 질문이 좀 있는데 일단 슬라이드 4에 가면은 아, 좀 해서 맞을까? 풀 아키텍처 가면은 저기에 지금 이미지가 있으면 이미지가 다운스케일이 되고 그것도 이제 VIT 피처 일스트레이터로 들어가고 음, 패치화된 이미지도 VIT로 지금 들어가는 거잖아요. 네. 근데 저기서 왜 4가 왜 4개로 나눠진 거예요? 사, 원래 이게 항상 그러니까 네 개로만 나눠지는 건 아니고, 그러니까 논문에서 설정 값이 여러 개가 있었는데, 이거는 이제 이미지 예시로 네 개로 나눠 놓은 것 같습니다. 그러면 스케일은 이미지 스케일은 어느 정도 돼요? 이미지 스케일이요. 224 by 224 아니면은 뭐 여러 가지 아, 설명이 있는 거. 그거는 따로 설명이 없었습니다. 그건 따로 설명이 있었고. 그러고 이제 퓨즈가 정확하게 뭘 하는 애예요? 지금 보면은 VLT 블락 음, 뒤에 음, FC 들어가기 전에 퓨즈 시간까지 네, 파란색. 네, 제가 지금 뭘 하는 거예요? 저 퓨즈가? 이, 음, That's the VH block. And if we get into fully connected layer that has a fuse, and I want to know what that work, what is the purpose of that? um, 이 블록 안에 이게 있거든요. so does its blocks are fused into CNN, but 공문으로 증명하셔도 됩니다. 잠시만요. 여기 있어요. 커플리트에 있었어. 블록 전체를 다 먹고 이거 한쪽이 다 뭐, 혹시 매번 스테이지 된 것 같은데 거기 그런 센스가 할수 있는 좀 잘못 만났어요. 싫어요? 스튜디오가 밑에 있는 디스크립션이 다른 만났죠. 네 가지를 그냥 매번 반복해서 아이, 뛰자면 퓨전이 어떻게 나왔느냐. 그러니까 블록 4는 지금 CN에도 들어가고 3이 퓨즈에 들어가고 FC에 들어가는 게 보여서는 네. 이 사람들 설명은 그게 아니고 VIT 블록만 퓨즈하고 마지막 네 번째 블록은 블록은 CNN이라는 거잖아요. 설명은. 이게 아마 제 생각에 얘가 CNN인 이유는 그래서 퓨즈가 이거 때문에 CNN인 것 같은데. 블록거랑 지금 여기 블록 보면 그래서 퓨즈가 도대체 지금 플록 많이 쓰이게 잘못 그린 것 같은데요. 아이랑 아이마이너스 그 그런 쪽인 것 같은데 이렇게 돼. 지금 내가 보기에는 저게 I랑 I-1 이름 위치가 많은 것 같은데 맞아요. 왜냐면 3이 들어가고 그다음에 2로 올라가니까. 네, 저거는 맞는데 음, 3에서 음, 3, 그럼 아, 그 그래. 3 거를 다 스캔페이지로 내는 거니까 그치? 이게 지금 음, 퓨즈가 그러면은 CNN 이전 거 저 지금 좀 CN을 통과하고 프랑스 저도 CN을 통과하고 머리하고 좀 CN을 통과해서 그렇지.
그럼 더 퓨즈 말고 더 저거 다 실행을 해준 거야? 그러니까 이제 답변이가 퓨즈를 다 실행한 거야. 그리고 그 지금 저기 이제 어떻게 좀 불렀어? 왜? 콩볼레션을 줄여냈었어. 콩밥 그 다음에 마지막에 아니 마지막이 아니구나. 우리 지금 그래서 나중에 우리 대학교는 맞아 그 그림은 이슈로 힘을 잘 힘, 그렸지 않나? 틀린 것 같진 않은데. 그 잘못 그랬어요. And Character yeah, extracting the image features and type features from that is selected with the images. Personal thing for them to resemble the context there. Artist goes to spatial process. 아니 저것도 시야는 플리커넥트 다음에 또 CNN 통과한다고. 그 다음에 OK라고. 솔직히 퓨즈는 스포츠를 이 그래서 지금을 주장한데 찍을 위해서 그 다음에 또 어텐션 했습니다. SC반 3개 다 통과하고 또 어텐션 통과하고 그 다음에 나와서 또 CNN 통과하고 또 CNN 통과하고 와 지금, 당혹스러운 게 퓨즈랑 CNN에 대한 설명이 피규어 2 캡션 말고는 나온 게 없네요. CNN이랑 퓨전을 언급 자체가 안 되고 있으니 왜 이러지? 비용 그런 생각이 좋아하죠. 원래 일반적인 건가 이런 게? 아니 너무 여기 사태 너무 너무 지금 저는 느낌이야. 그러면 상관없지 않았어. 이게 핵심 방법인 거지. 니들아. 시험 트랜지션 또 제가 사람을 진짜 혹시 여기에서는 나올 수 있을까요? 이게 미래 그거 말고 그 저 메테리얼리스틱의 풀 아케 한번 봐볼까요? 여기 있네요. 여기도 CNN 쓰네요. 같은 나가는 빙 녹화네. 근데 이제 전에 있던 게 약간 그 설명 안 돼. 아, 이거 전에 방금 찾으셨고. 그러니까 여기서는 찾을 수 없겠노라는 네, 거기가 무슨 설명 안 해. Secure information before computing data. Comparing the fine perfection measurements. 주종범에 어떻게 그럴 때 관리야? 제 자료 조사가 부족했습니다. 아니요. 아니에요. 있어요 질문? 근데 그냥 어. 궁금한 건데 리피트 네. 보면은 네, 이런 거 테드크 페이지 그 로버스님스 할때 있잖아요. 네. 이거 말고 이거 말고요? 넘기고 근데 이게 로버스 온더 스트롱 필터 스페큘러 하이라이트 11로 엘베도 컨디션인데 네, 이게 지금 위에 나오는 거 아닌가? 이거요? 그림들이 예시예요. 이게 이제 얘네가 주장하는 모델에서 나온 예시고요. 이제 비교분은 생략돼 있어요. 서플리멘털 다큐멘터를 보라고 하는데 링크가 안 열리더라고요. 그 알베도 보면 무슨 뭐 반사율 이런 건데 네. 이런 걸 대체 어떻게 칠하는 건지. 이제 아마 사진 찍으면서 빛을 조절한 게 아닐까요? 이거? 아니 그냥 있는 사진에다가 응. 그냥 바디를 포토샵이니까 그거 할 수 있을 수도. 맞아. 저기서 말씀 우선 물건을 저런 식으로 네. 그렇게 그냥 무늬가 생겨버리면 정확히 스테이션을 하는지 보는 것 같고 퀄리티는 이런 식으로 이미지를 어떻게 좀 바꿔가지고 생각하는지 어떻게 음, 좀
인터뷰는 좋아야겠네. 개체셋도 많았을 것 같지. 지금 그리고 나도 또 저희 어밀리언인데. 동원들이 잘한 것 같아요. 근데 언어테이션이 더 중요할 것 같아요. 사실 결국에 얘네가 잘 채택하는지 안 하는지 보려면 정답이 정확히 있어야 되는데 그게 그냥 결국에 사람이 다 따랐을 거 아니에요. 돈이 많으니까 역시. 어도비에서 조금 좀 않을 수밖에 없어. 이런 거 물론 무슨도 전문. 맞아, 배우다 언어테이션 빠는 거니까 전력을 다 했습니다. 원나가 애플보다 애플에서 하는 그거 잡아서 하는 것보다는 이긴 것 같아. 내가. 제가 생각했던 예시가 네. 어, 또 질문 있으신가요? 전 해설이었습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 예, 제가 좀